subject like as chemistry. We want to know about that topic of atomic masses and its calculations. Right now, for that content of our chemistry is the syllabus of 11th standard. Okay, now see. Basic concepts of chemistry and its calculation, unit number 1. Adala first topic irukudha atomic masses. Okay, no. In our matter of the particles and all those things, we will discuss on that our previous classes and in your previous classes of 9th and 10th and 11th beginning itself. So now in today we are talking about atomic masses. Okay, no. Atomic masses, why we want to study about that atomic masses mean? Then we know that atomic mass, then only we can utilize in our general life or in our chemical reaction carried by in our laboratory or in our industrial purposes or in our testing purposes. So that's why we want to know the details of atomic mass of each and every one element. Okay, now let us see for that. Atomic masses of an element, it depends on that the number of components in that particular element ratio is placed in our environment. This is known as atomic mass. This is always followed by that the particular mass of each and every element depends on that ratio by an environment followed by that average atomic mass. This is known as atomic mass. Okay, now that is mass is always calculated by carbon 12. Because of why mean, we know very well for the gradual and the standard atomic mass of in our all kinds of elements is known as hydrogen simply. Yesterday we are discussed on that same thing. Now we are talking about that same part of that. Okay, now see right now. So the standard atom of our element known as hydrogen, atomic number 1 and mass number is also 1. Is it clear? In the nucleus of our hydrogen is consists of only one proton, that the proton's mass is always equal with 1.6022 into 10 power minus 24 gram. We know very well for that 1 gram of the substance is much more tiniest and little particles of in our usages material, but it's the mass of proton is much more little like as 1.6022 into 10 power minus look it right now like that minus 24 gram. This is too much more little particle of that mass. Is it clear? So it's not considered like as any valuable and easy to usages of in our general purpose. That's why we want to consider like as carbon 12 atomic mass, because of this is the stable isotope of our hydrogen is H11, at the same thing for our stable isotope of our carbon is carbon 12. Moreover, we know very well for in our previous classes like that isotopes of our carbon is carbon 11, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Is it clear? This is the stable isotope of our carbon is carbon 12, because the 12 times of hydrogen mass is perfectly equal with the carbon 12 atomic mass. Then only we can using like the atomic mass calculation by that carbon 12. Is it right? So this is the clarification for our atomic mass. We know very well for that the father of atomic theory is John Dalton. The John Dalton, he says that the atom is just a tiniest particle, spherical in nature, it takes part in a chemical reaction, all those things, but that the electronic arrangements are in our atom are spread on that overall area. That's why we want to consider like that father of atomic theory is John Dalton. Right now, then this is the consideration of atomic mass of hydrogen, standard element of hydrogen. It's compared with the 12 times of greater than like as carbon 12. This is equal with, one atom of hydrogen's mass is equal with 1/12th part of carbon 12 isotope. This is the standard scale we can using like as atomic mass calculations. Is it right? Okay, now then see for it next thing, relative atomic mass. For the simplest simple representation of our atomic mass calculation like as carbon
carbon is symbol is C, atomic number 6, mass number is 12, then atomic mass is always 12.011. This is getting from average atomic mass of our carbon isotopes presence of your environment, which is that much more greater ratio of in your environment of our carbon mean carbon 12 only. So this is that simplest thing for standard element of our carbon is carbon 12. So next for it, we want to know about that relative atomic mass calculations, followed by this the tabular column look like as it is. This is such number of elements examples, then relative atomic masses, then next for that gram atomic mass we are using like as reactable particles in our parts of our industries or in our general purchasing purpose. Next for that atomic mass is used on chemical units like as atomic mass unit. Chemicals are measured by in our chemistry subject like as atomic mass unit only. That's why we are using like that unit of U. So this is the chemistry unit for that. Almost all that elements are simply placed in that example is equal for these 3 units. This is the unit of relative atomic mass. These columns are the relative atomic mass of these of the elements is getting from the environment ratio of each and every one elements isotope average atomic mass. Okay, right now. Then these are the relative atomic masses. These on purchased and usage of in our chemical reaction in our laboratory or in our industrial purposes. That is on gram unit. Last one is a subject unit like as chemistry unit of in our atomic masses like as atomic mass unit. It's represented as in the unit of U right now. Next we want to knowing as a relative atomic mass. Sir, we know for atomic mass, எனக்கு atomic mass தெரியும், but நான் ஏன் relative atomic mass தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, relative atomic mass is perfect unit or of using in our chemical substances based on SI unit. This is the important content for our relative atomic mass. This is on relative atomic mass or atomic weight is a dimensional physical quantity. Physical quantities are measured by SI units only. Then only we want to know relative atomic mass. Okay, right now. This is on that also defined as in a carbon 12 scale. Atomic mass is nothing but the atomic masses are based in our environmental ratio is depends on that carbon 12 scale. At the same thing, relative atomic mass is as an average atomic mass of the atomic particles. Is it okay? Right now. Next. See for the general calculation for our chlorine. Calculation for RAM. RAM mean R for relative, A for atomic and M for mass. Mass calculation how is carried by that mean. See right now. இங்க பாருங்க இந்த ஓவரால் ஏரியாவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், chlorine molecules இருக்கிறதா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகேவா, அந்த chlorine molecule இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணோன்னு சொன்னால் இட்ஸ் த மேக்ஸிமம் ஏரியா ஆக்குபேஷன் இஸ் ஃபார் green color like as chlorine 35. In our blue color part is known as chlorine 37. ஸோ நம்ம ஓவரால் அட்மாஸ்பியரில் 100 molecules chlorine இருக்குன்னு வச்சுப்போம், கணக்கு வச்சுப்போம், சின்னதாக ஒரு ஸ்மால் கால்குலேஷன். ஒரு 100 molecules chlorine இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோன்னு சொன்னால் the maximum part area is covered by chlorine 35. What is mean by 35? Atomic mass. What is that atomic mass? Mass number. Mass number, what is that? The number of protons and the number of neutrons present in the nucleus. And the chlorine atom குள்ளார நியூக்ளியஸில் எத்தனை புரோட்டான் இருக்குது எத்தனை நியூட்ரான் இருக்குது அப்படின்றது டோட்டல் கால்குலேஷன் கவுண்டிங், அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், மாஸ் நம்பர்னு சொல்கிறோம். சரியா, அந்த மாஸ் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் வித் த mass of an atom. So அந்த mass of an atomல chlorine 35 ஒரு ஐசோடோப் இருக்கும், chlorine 37 ஒரு ஐசோடோப் இருக்கும். இந்த ரெண்டு ஐசோடோப்பும் மிக்ஸ் ஆகி தான் என்ன இருக்கும், என்விரான்மெண்ட்டில் பிளேஸ் ஆகிருக்கும். அப்படி என்விரான்மெண்ட்டில் பிளேஸ் ஆகிருக்கிறதுல chlorine 35 is occupy the much more greater ratio compared with chlorine 37. So அதோட calculation தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். See that here right now 75% of in our chlorine area it's occupied with chlorine 35 and remaining 25% only for chlorine 37. This is the greater ratio presentation of in our environment. Then the calculation of average atomic mass is during by that percentage identification. See that right now, RAM, relative atomic mass equal, this is the 75 is the based on the ratio present in our environment, where it is
the ratio presence of our environment. நம்ம புவி பரப்பில் எவ்வளோ குளோரின் 35 இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. சரியா? ஸோ 75 அது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன? 35 for that singlet isotope of our chlorine. So 75 into 35 at that plus mean overall environmentல chlorine எடுக்கிறோம் ஒரு 100 particles அப்படின்னு சொன்னா 75 particle என்னவா chlorine 35 remaining 25 particle என்ன chlorine 37. so ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உள்ளார chlorine place ஆகும். so அப்படி பார்க்கறச்சே நம்ம என்ன செய்யணும்? ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். this is the denotation of plus symbol. okay, then 25% of chlorine 37 and atomic mass of chlorine 37 is 37. okay, right now. So overall it's consideration of out of 100. that's why we are placed as an out of 100. so 75 into 35 plus 25 into 35 by 100 mean it's placed as an 35.5. see that right now. this average atomic mass is based on that 35.5 gram. This is that relative atomic mass of our chlorine molecule. We can using like as a mass of our chlorine, that means 35.5 gram only. Right. See that clarification for us. 35.5 gram nu paathom liya. Adu clarification irukka paathirlama. Yeah. See that chlorine relative atomic mass is 35.5 gram. in our commercial purpose it is also 35.5 gram, and in our chemical purpose it is also 35.5 unit. that's it. Next we want to discuss about, we know very well for that atomic mass and relative atomic mass. Atomic mass mean individual atomic mass of our element on your environment. Relative atomic mass mean we are considered like as isotopic atomic mass calculated by average atomic mass. so atomic mass னு சொன்னது ஒரு particular element ஓட ஒரு atom ஓட mass கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். relative atomic mass னு சொல்றது ஒரு particular element ஓட environmentல எத்தனை விதமான element இருக்கு அப்படின்றத கிளியரா அனலைஸ் பண்ணி அதோட ஆவரேஜ் atomic mass எடுத்து ஒர்க் பண்றது. அந்த ஆவரேஜ் atomic mass தான் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்? ரிலேட்டிவ் atomic mass நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்க முடியும்? கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கும் laboratory purpose-க்கும் industrial purposes-லயும் எத்தனை quantity, how much kgs of chlorine we can using that process of making hydrochloric acid அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? we just using as an SI unit. அந்த SI unitல ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சாகணும்? கிராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும். அந்த கிராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுக்காக வேண்டியதான் நம்ம என்ன செய்றோம்? ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கலாம்? ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை அப்படி டைரக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஃபார் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மீன் H2, திஸ் ஆன் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகூல் H2, அதோட அட்டாமிக் மாஸ் 2 கிராம் தான். ஈஸியாக எடுத்து 2 கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்து போட்டுக்கிறோம். தென் 35.5 கிராம் ஆஃப் குளோரின் எடுத்து போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஈஸியாக. பட் இந்த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் for this case of water molecule, simply this is under widely using of drinking purpose of molecule in our chemical like as water. and the water எடுத்து தான் நம்ம குடிக்கிறோம், food making process க்கு யூஸ் பண்றோம். then all those things, this is the water, absence of water, life running is too difficult for us. so அந்த water molecule எடுத்து நம்ம work பண்றோம் அப்படினு சொல்றச்சே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா என்ன செய்ய முடியாது? ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் வரையும் கன்சிடர் பண்ணி நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன செய்யணும்? we want to doing like as the knowing of molecular mass. okay, so molecular mass is the clarification for the mass of the molecule is that equal to the sum of masses of all atom of the particles. for in case of a water molecule mass is, water molecular formula mean water mean molecular formula we know very well for H2O. okay, the mass of our water mean initially we don't know, now we know very well for that hydrogen atomic mass is 2. one hydrogen is capable for 1, another one hydrogen's mass is 1 gram, so 2 hydrogens mean 2 gram plus, because water is binded with the elementary particle of hydrogen oxygen, no, that's why you add it on that
mass of oxygen. Oxygen's atomic mass, symbol of oxygen is O, atomic number 8 and mass number is 16. So mass of our oxygen is 16 gram. So we just added for 16. So totally the mass of water molecule is 18 gram. So then only we know, whenever we know that molecular mass mean we are calculated by the mass of molecular particles of heteroatomic molecules. Okay. So ரெண்டுக்கு மேல atoms வந்து ஒரு bind ஆகி ஒரு molecule form ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதோட mass தெரிஞ்சதுக்கு என்ன செஞ்சாகணும், how we can calculate that molecular mass அப்படின்ற மெத்தடை நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஒரு மாலிகுலுக்குள்ளார எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலமெண்ட்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கணும், we want to calculate it first of all. Next, the molecular mass is the mass of given molecule. It's measured in Dalton's theory. Dalton's theory atomic mass எப்படி calculate பண்ணாங்களோ அதே atomic mass தான் எப்பவும் place ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த atomic mass நம்ம கரெக்டாக கன்க்ளூடராக கொண்டுட்டு வரணும். சரியா? So next for that, different molecules are same in that compound, maybe in different molecular mass. That's why contain the different types of isotopes. நம்ம இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம், ஃபஸ்ட்டே அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எலமெண்ட்க்கு ப்ராப்பராக நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மாலிகுலர் மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம். சரியா கண்ணா? See for it, O3, this is the molecular mass, molecular formula for ozone molecule. Molecular weight is calculated by 48 gram because one O3 mean O3 mean it consists of 3 oxygen molecule. Okay, adala oxygen molecule எத்தனை ஆக்சிஜன் கண்ணா இருக்கு, 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு. சரியா? 3 oxygens in 3 into O. ஒரு ஆக்சிஜன் இங்க 3 ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு 16 னு சொல்றச்சே 3 into 16 that's mean 48 gram. Moreover, this is at a commercial purpose unit of gram. We can conclude it like that, 48 U. What is mean by that U? This is on atomic mass unit symbol representation. This is on U. This is happens like that, gram per mole. 1 mole oxygen ozone molecule எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதில் எவ்வளோ கிராம் ஓசோன் இருக்கும், 48 gram of ozone molecules இருக்கும். அந்த ozone molecule is constructed by oxygen. Okay கண்ணா? Next for it, carbon dioxide. This is a homoatomic molecule. ஒரே ஆக்சிஜன் தான் என்ன இருக்கு, 3 times add ஆயிருக்கு. This is known as heteroatomic molecules. 2 types of atoms is there. One is carbon and another one is oxygen. ரெண்டுமே place ஆயிருக்கு பாருங்க. Carbon atomic mass is 12 gram and oxygen is having 2 oxygen. 1 oxygen carries 16 gram. 2 oxygen mean 2 into 16, 32. 16 into 2, 32. 32 plus 12, total is the value of 44U. 44U mean atomic mass of carbon dioxide is 44. Thus is always considered as a commercial unit like as 44 gram of that molecular mass in our carbon dioxide. Okay, now the next, relative molecular mass. நம்ம ஜென்ரலாக molecular mass atomic mass பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன செய்கிறோம், ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கெமிக்கல் பர்பஸஸில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் சரி லெபார்ட்டரிஸ்லையும் சரி நம்ம அந்த காம்போனன்ட்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றச்சு என்ன செய்யணும், அது பர்ஃபெக்டாக எஸ்ஐ யூனிட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம மாலிக்யூல்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறச்சு நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம், ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ், அதாவது ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட்ஸு மாலிகுலாக பைண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈஸியாக அதை எடுத்து அதோட அட்டாமிக் மாஸ் அப்படியே மேட்ச் பண்ணி ஈஸியாக டக்குன்னு ஒர்க் மல்டிபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். பட் ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ் வேறு மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதில் பைண்ட் ஆகிட்டு ஒர்க் பண்ணுது, ஐ மீன் மாலிகுலர் ஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை கொண்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ப்ராப்பராக ரியாக்ஷன்ஸை கேரிட் அவுட் பண்ணுறச்சே perfect mass calculation க்கு நம்ம இன்வால்வ் பண்ண முடியும். otherwise it's too difficult for us. So that's why we want to know relative molecular mass.
Okay, right now, relative molecular mass is nothing but it's based on the relative atomic mass. Relative molecular mass is also based on the scale of carbon 12. So, carbon 12 relative atomic mass, over element ko relative atomic mass carbon 12 base பண்ணி perfect add பண்ணி summation கொண்டு வந்தோம் அப்படினு சொன்னா it's finally giving to that relative molecular mass of each and every one type of compounds like as homoatomic molecule or in our heteroatomic molecule எந்த molecule இருந்தாலும் சரி அதோட molecular mass ஈஸியா நம்மால கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் சரியாக்கனா that the relative molecular mass is represented as the symbol of mr. M mean molecular mass and R mean relative molecular mass. Then observation like as R mm. R mean relative, M mean molecule and M mean mass. Then former name இதோட பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நேம் கொடுத்தாங்க அப்படினு சொன்னா molecular weight அப்படினு கொடுத்தாங்க. weight ன்னு சொல்றதுக்கும் mass ன்னு சொல்றதுக்கும் it must be having a small differences is there. So then only we can using like as relative molecular mass. See for it relative molecular mass based on that mr it is a summation of relative atomic mass. Relative molecular mass is nothing but relative atomic mass depend பண்ணி தான் என்ன செஞ்சுக்க முடியும் relative molecular mass க்கு கொண்டு வர முடியும் ஏனா நம்ம ஒவ்வொரு பர்టిక్యులர் எலிமெண்டோட மாஸ் கிளியரா தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படினு சொன்னா தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த ஓவரால் மாலிக்யூலோட ஃபுல் டோட்டல் வெயிட் நம்ம கன்சிஸ்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் இன் கேஸ் நம்ம ப்ரொவிஷன் ஷாப் போறோம் அப்ப என்ன செய்றோம் 1 kg ரைஸ் கொடுங்கன்னு சொல்றோம் is it right நம்ம ஷாப்கீப்பர் வெயிட் பண்ற மிஷினை நம்ம கிளியரா வாட்ச் பண்ணனும் அப்படினா என்ன செஞ்சுப்பாங்க ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க 1 kg ரீச் ஆனதும் கரெக்ட்டா ஸ்டாப் பண்ணிப்பாங்க கரெக்ட்டா நம்ம அத பார்க்கறோம்ல சோ அங்க ஒரு ரைஸ் எடுத்தா பெருசா டிஃபரன்சஸ் இருக்காது பட் ஆனா நிறைய ரைஸ் அங்க போடுறச்சே இட்ஸ் மஸ்ட் பீ ஹேவிங் தட் கிரேட்டர் வேரியேஷன் சோ அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம ஒரு மாலிக்யூலோட மாஸ் கால்குலேட் பண்றோம்னா அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆட்டமோட இன்டிவிஜுவல் மாஸஸையும் பெர்ஃபெக்ட்டா ஆட் பண்ணி ஓவரால் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வெச்சோம் this is the real happens within our summation of atomic mass of that particular given molecule. Then how to find that relative molecular mass நம்ம relative molecular mass atomic mass வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டீங்க சார் ஓகே அது எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு தெரியாதே அப்படினா it's having that 5 different steps is must be involved to calculate that relative molecular mass ஒரு molecule சொல்றாங்க அதோட mass நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னா we must follow the 5 different steps on that. First one is determine the molecular formula of the given molecule. For in case நான் என்ன சொல்றேன் மீத்தேனோட molecular mass calculate பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன்னு வெச்சுப்போம் இல்லையா which is that biogas methane is the biogas no நம்ம நேச்சர்ல இருக்கிறத பத்தி முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே சோ மீத்தேனோட molecular mass calculate பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் அப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம மீத்தேன்ற வேர்ட் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்ப நம்ம என்ன யோசிக்கணும் படிச்ச previous classes படிச்சது தெரிஞ்சுக்கணும் மீத்தேன்னு சொன்னா மீத்தேனோட molecular formula என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சோ அது என்னது மீத்தேனோட molecular formula CH4 அப்படினா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் first of all okay next see determine the number of atoms of individual atoms CH4 னு சொல்லிட்டோம் the formula for methane molecule is an CH4 okay நம்ம எடுத்தது உடனே என்ன செஞ்சிர கூடாது கார்பன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு கார்பன் அட்டாமிக் மாஸ் 12 ஏனா எனக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் தெரியும் எனக்கு அப்படின்றதுக்காக கார்பன் அட்டாமிக் மாஸ் 12 ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் மாஸ் 1 so 12 + 1 it's on 13 gram அப்படி எடுத்தோம் கோதுன்னு சொல்லிர கூடாது நம்ம என்ன செய்யணும் we must clearly watch it on that how many types of elements is there 2 types of element is there how much amount of element is there ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் எத்தனை ஆட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கணும் this is on that simplest clarification for the knowing molecular mass calculation okay this is the second step first step what it is determine the molecular formula of the given compound என்ன compound க்கு calculate பண்ணனுமோ அந்த compound ஓட molecular formula நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் என்ன செய்யணும் அந்த formulaல இருக்கிற individual elements எத்தனை இருக்கு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் எத்தனை atomic particle அங்க participate ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் this is the second part third one is use the periodic table to determine that atomic mass of each element நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்தோம் சொல்லிட்டு நம்ம குளோரின் எடுத்துனோம் இப்ப பார்த்தோம்ல ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணுமே அப்படி பார்க்கறச்சே என்ன செஞ்சோம் குளோரின் C symbol is Cl
atomic mass is 35, and another one isotope of chlorine, atomic number is 37 அப்படினு ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டுதோட ஐசோடோப் இண்டிவிஜுவலா இருக்கு. சரியா? இது 75% இருக்கு, இது 25% இருக்கு. சார் எனக்கு 35% தான் சார் ஃபேவரட்டான நம்பர், அதனால நான் குளோரினோட அட்டாமிக் மாஸ் நான் 35 வச்சுக்கிறேன். இல்லை சார் எனக்கு என்னோட ஃபேவரட் நம்பர் 37 சார், அதனால் நான் குளோரினோட அட்டாமிக் மாஸ் நான் 37 வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதனால் என்ன செய்யணும், பீரியாடிக் டேபிளோட யூஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த டேபிள் அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு என்ன அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்கான்னு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பார்க்குறச்சே நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணோம்ல குளோரினுக்கு, அந்த மாதிரி குளோரினோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் பை த பீரியாடிக் டேபிள் லைக் ஆஸ் 35.5 only. அதை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். This is the third condition for the calculation of relative molecular mass. And fourth one is multiply the number of atoms of each element on that atomic mass. நம்ம சொல்லிட்டோம் என்னென்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம். molecular formula is CH4. How many chlorine is here? Carbon is here. Sorry, 1. ஒரு கார்பன் இருக்கு. How many hydrogens here? 4 hydrogens here. So how many number of hydrogens here? 4. Atomic mass of hydrogen is 1. How can you know that 1? The relative atomic mass of hydrogen is 1.008 AMU. For the consideration of gram unit mean, we never consider as a points after of that points of third digit. So அதனால நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், round value like as 1 gram. So அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், the relative atomic mass of hydrogen is 1 ன்னு சொல்லிட்டோம். அது 4 atoms place இருக்கிறதுனால எதுல, மீத்தேன்ல இருக்கிறதுனால 4 into 1 ன்னு சொல்லிட்டு calculated by that 4 plus மீத்தேனோட molecular major இருக்கிற கார்பனோட atomic mass 12, it's totally like as 16 gram. Okay, இப்படி மொத்தமா டோட்டலா கால்குலேட் பண்ணனும். சரியா? This is the fourth point. How much of that mass of relative atomic mass of an individual element is calculated by total summation. This is the important content for that. Next, fifth rule is known as add that values of relative atomic mass of each and every one element of that masses. ஒரு molecular component இருக்கு அப்படினு சொன்னா என்ன செய்யணும், டோட்டலா மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணனும். For case of நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த மாதிரி symbol representation of molecular formula of methane is CH4. செகண்ட் என்ன சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு மாலிக்யூலும் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. How many types of elements here? 2 types. One is carbon and another one is hydrogen. How many elements of each one of the element? Carbon is 1, hydrogen is 4. And mass consider பண்றச்சே எதை கன்சிஸ்ட் பண்ணணும், was that relative atomic mass placed in our periodic table. Periodic table கார்பனோட mass 1 into 1 into 12.0 12.0015 அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா பீரியாடிக் டேபிளில், அதனால ரவுண்ட் வேல்யூ 12 மட்டும் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? சேம் as it is 4 hydrogen and atomic mass of what it is, relative atomic mass of hydrogen is 1. That mean totally 12 into 1 mean 12, then 4 into 1 mean 4. That's totally the number of particles are 16 gram. இப்படி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்ல. This is on the further steps identified by the relative molecular mass of the given molecule. Okay, what's the first step? The molecular formula identification. Second one is how many elements is there. Third one is the atomic mass calculation depends on that periodic table helpfulness. Then fourth one is summation of how many number of individual atoms is there by that relative atomic mass. Then finally by the total addition of all kinds of elementary atomic particles. Is it okay, ma? That's it. See, for the next some examples for you. For that ammonia molecular formula is on ammonia NH3. To find that molecular mass of ammonia mean 1 nitrogen here, yeah, fine. See, find the molecular mass of ammonia. Mr mean molecular mass, right? No, molecular mass of ammonia. Ammonia molecular formula is NH3. How many types of elements here? 2 types of elements. One is nitrogen
and another one is hydrogen. So that the calculation for 1 nitrogen and 3 hydrogens. Relative atomic mass of nitrogen is 14. Relative atomic mass of hydrogen is right now. See that relative atomic mass of nitrogen is 14, relative atomic mass of hydrogen is 1, then 14 into 1 14, 3 into 1 is 3, the total mass of our ammonia molecule is 17 gram. Same as it is AR, A mean atomic mass and R mean relative atomic mass. Relative atomic mass of nitrogen is 14 and relative atomic mass of hydrogen is 1. Same as it is. This is on the simplest molecule, this is on the highly constructed molecule, like as here. Find that molecular mass of ammonium sulfate NH4. The first step, what is that first step? Find out that molecular formula for the given molecular formula, right? No, this means ammonium sulfate molecular formula is NH4 twice and SO4. So how many types of elements here? See, one is nitrogen, second one is hydrogen, third one of the individual element is sulfur, and fourth one is oxygen. Nitrogen, how many nitrogens here? See that 1. No, not at all. That is overall entered through that in bracket. So outer part of that bracket is having the number of 2. That's why 2 into 1. இங்கிட்டு 1 இருக்கு கண்ணா. சரியா? bracket குள்ள இருக்குறதுல என்ன செய்யணும்? எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதோட மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். சரியா? 2 into 1 mean 2 இங்க place பண்ணிருக்கோம். Then hydrogen is always presence on that whole molecule is 4. No, not is on a 4. 4 into 2 8. See it here. This is the simple calculation we must follow. Okay. So next, sulfur is 1 and oxygen is 4. That's it. So nitrogen, hydrogen, sulfur and oxygen. 4 different types of elements takes part in the molecular formula for ammonium sulfate, in the molecular compound for ammonium sulfate. So that's why we want a clear calculation for this. Sorry, okay, how many counts? எத்தனை இருக்குன்னு count பண்ணியாச்சு. அதோட molecular atomic mass தரணும்ல. See that relative atomic mass of our nitrogen is 14, relative atomic mass of our hydrogen is 1, and relative atomic mass of sulfur is 32, and relative atomic mass of oxygen is 16 right now. Next, so 2 into 14, what is that 14? 14 is the relative atomic mass of nitrogen. 2 into 14 is 28. Then 1 is relative atomic mass of hydrogen is 1. That's mean 2 into 4 into 2 is 8. 8 into 1 is 8. Then relative atomic mass of sulfur is 32. 32 into 1 is 32. Then 4 into 16 is 48. Totally is added by that 116. 116 gram of relative atomic mass of our hydrogen. See, right now, relative molecular mass of ammonium sulfate is 116 gram. By that chemistry purpose wise, 116 U. That's mean atomic mass unit. Right now. See that next. For the simplest calculation for us. Sorry, okay sir, atomic mass என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க, relative atomic mass என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிட்டீங்க. அப்போ நாங்கள் எப்படி எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மாலிகுல் தோணுது, அப்போ அதுக்கு நாங்கள் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது, நீங்கள் அதுக்கு எதனா ஒன்று ரெண்டு போட்டு காமிச்சதானே எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு புரியுது, அதை கவனிச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரியுது, இப்போ வாட்டருக்கு பார்த்துட்டோம், H2O அப்படின்னு போட்டோம். சரி சார், ஓகே, எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஜென்ரல் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுறது எதனா ஒன்று சொல்லிக் கொடுங்க, அதோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இஸ் இட் ரைட்? அப்படி தோணும்ல நமக்கு. சரியா? அப்படி பார்க்குறச்சே generally now we are using like as right. Generally we can using as a cleaning purpose. Right now cleaning purpose க்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இருக்கிற COVID-19க்கு என்ன செய்கிறோம், நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திங் ஏரியா ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் ஏரியாலாம் க்ளீனாக வச்சுக்கணும். ரெஸ்ட் ரூமில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆசிட் என்னது? hydrochloric acid. Okay, no. So hydrochloric acid, one molecule of hydrochloric acid ஓட mass நான் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால், it's simply like as, what's the first step? We want to know, determine the molecular formula of hydrochloric acid first of all, right? No. So symbol of hydrochloric acid is HCl. Okay, no. Second step in how many types of element depends on that number counting. Here hydrochloric acid and the molecular formula is HCl. One is hydrogen and another one is chlorine. Okay. Then
ஹைட்ரஜன் ஒன்றும் குளோரின் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன செஞ்சுக்கணும், implies hydrogen atomic mass is 1 and chlorine atomic mass is 35.5 அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ஸோ அப்படி பார்க்குறச்சே இங்கே ஒரு குளோரின் இருக்கு, ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஒரு குளோரின் இருக்கு. 1 into atomic mass of hydrogen is 1, that mean equal to 1. தென் ஒரு குளோரின் இருக்குன்னா அதோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன குளோரினோடது 35.5. ஓகே, இதுவும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. தட்ஸ் மீன் 35.5. ஓகே, right now. So 1 plus 35.5 mean the total relative atomic molecular mass of hydrochloric acid is 35.5 gram. Okay, see சரி சார் இது சிம்பிளாக போட்டிங்க, எனக்கு இன்னொன்று டிஃபிகல்ட்டாக ஒன்று வேணும் சார். நம்ம என்ன சார் செஞ்சுக்கலாம், நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறச்சு எல்லாம் ஃப்ளோருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, மார்பிள்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா. இப்போ மார்பிள்ஸோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஈகராக இருக்கும்ல உனக்கு. சரியா, அது பார்த்துக்கலாம். சரியா, the marbles molecular formula is CaCO3. Is it clear? Calcium carbonate is the molecular formula for we are a domestic flooring purpose like as marbles. Sir, idoda molecular mass na eppadi sir calculate pandraduna, at the same step like that 5 steps. What the first step, determine the molecular formula of marbles, calcium chloride, calcium carbonate, CaCO3 LDH. Second step enna, depends on the types of elements followed by the counting. எத்தனை type of elements இருக்கு, 3 types of elements இருக்கு சார், calcium, carbon, oxygen 3 இருக்கு சார். எத்தனை count இருக்கு, calcium 1, carbon also 1 and oxygen is 3 place பண்ணிருக்கோம். சரியா, சரி ஓகே, மாலிகுலர் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு, எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அதோட கவுண்ட்டும் நான் தெரிஞ்சு எழுதிட்டேன். பட் ஆனால் எனக்கு அட்டாமிக் மாஸ் தெரியாதே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிள் எதுக்கு இருக்குது, நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களே, அந்த பீரியாடிக் டேபிளோட ஹெல்ப் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டு தட் மீ இம்ப்ளாய்ஸ் calcium atomic relative atomic mass of calcium is 40, carbon's relative atomic mass is 12, oxygen's relative atomic mass is 16. இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா, so how many calcium here, 1, mass is 40 and carbon is 1 and mass is 12 and oxygen is 3 count and the mass is 16. So 1 into 40, 40, 1 into 12, 12 and 3 into 16, 48. 2 plus 8, 10, 0, remaining 1, 4, 1 plus 4, 5, 6, 6 plus 4, 10, that's mean 100 gram. So, the relative molecular mass of calcium carbonate is 100 gram. This is the simplest calculation we can using by relative molecular mass, knowing with our general chemical substances using our domestical purposes. Is it clear? We will see on next classes for that further content in our basic concepts of our chemistry. Moreover, if you are liking that chemistry class of us, mean we can subscribe first of all, share and like, you just put it on that in your YouTube channel. Is it clear? Yes, bye bye, happy day to all. In our Vidyalakshmi students all are listen, if you have any doubts, mean you just ask me. Sneha, Monday ஆட்டிடியா, வெரி குட், நல்ல பொண்ணு. டவுட் எதுவும் இல்லையா உனக்கு? நோவா, டவுட் எதுவும் இல்லையா?